Witam bardzo serdecznie, tutaj Skyluker w kolejnej części gry Kingdom Come. Spróbujemy teraz, widzę, że na szczęście nam zniknął, już nas nie ścigają. I z portem tego mistrza się przejedziemy. Dalszy ciąg tego śledztwa w sprawie tych fałszywych monet. Aj, gdzieś pojechałem do tyłka. Dobra, to jest spoko. Zobaczymy, co ten mistrz ma do powiedzenia w tej sprawie. Potem skoczymy do miejsca, gdzie się spotykał ten cały gościu, gdzie tą rtęć mi przekazywał. Kurde, znowu źle pojechałem. Ja pierdzielę, nie wierzę. Tyle razy tędy jeżdżę. O gałąź, żebym zahaczył, teraz o pniaka. Co pod tej szczelej nie wiadomo. Ja pierdzielę, jeżdżę jak pijany, nie wiem, co się to dzieje. Bo się nie wyspał. Dobra, jakiś taki ponury dzień. Ciekawe, no tutaj gdzieś nie ma być. Gdzieś na tym głównym dziedzińcu. O, tutaj gdzieś. Co chciałeś? A, zobaczmy, chyba... Nie wiem, czy to mi w brzuchu... O, faktycznie 24 tylko. Ale gdzie ten gamoń mistrz cały jest? Tu jest co? Rządca. Tobiasz... To nie on miał być? Kurczę, zobaczyć, bo nawet... Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał. Mistrzem Pfeifferem. No, faktycznie on. Porozmawiajmy z nim. God bless you. What troubles you? Proszę, że pieniędzy. You look different, Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out so far? Wiem, skąd biorą rtęć. I found out where they get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? Not yet. Maybe it would be worth the time. I'll go and see. And have you found out who's behind it? Someone called Rapita. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard, Master Engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... Śląski. No, not that gossip. Akcent polski. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. But ask with tact. I don't want him getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. That's all. No dobra, no to za wiele się nie dowiedziałem w sumie. I have to eat something. My insides are shriveled up with the hunger. O, kurczę, głodny znowu, no. Ja tylko mam nie wspominać o tym całym. Mistrz Hieronim. God be with you. Jak idzie praca, mistrzu? How goes the work, Master? Getting there, getting there. You need something, my boy? Pracujesz tu sam? What are you doing here, anyway? You're in an engraver's shop, my boy. We're engraving, of course. Yeah, but engraving what? And what's it used for? Oh, we engrave wood and stone as well as metal. Here in the monastery, it's mostly about decoration.
you've got quite a large Pracuj workshop, sam. Esther. You don't do all the work alone, surely? I'm usually here with my apprentice Florian. Of course, by simple observation, you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone. Which means that either I'm a liar or something out of the ordinary has occurred. I see. I think. So what's happened to Florian? He shares the fate of the pharaohs for today. The fifth scourge of Egypt did smite him, the plague. Or so his message advised me. Jesus Christ, the plague. Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high. Or if it was a judgment on excessive drinking. I'm told such an ailment can be of truly biblical proportions. Kacar męczy. Powiedz coś na jakichś wrogów. What's he like, your apprentice, Florian? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I fear he has delusions of persecution. I don't really know what you mean, at all. Recently, for example, he told me that someone was following him. And the very next day he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest. As though I would ever Oj, to sneak trzeba in. będzie się włamać. In any case, why the interest? Are you looking for him? Something like that. May I ask why? Jest mi winien pieniądze, mam dla niego wiadomość. Kurde, teraz nie wiem co tu. Jesteśmy przyjaciółmi może? No nie wiem, to co wypytuję o niego jak. I No have a tak. message for him. A message? Who would be interested in that wastrel? Other than his furious and deeply disappointed master, of course. About your question, you'll find him at home. No doubt feverishly dying. He sleeps in the baker's cellar. Ah, thank you. No, to trzeba go u piekarza szukać. Does Florian have any wrogów? enemies? A man such as he certainly owes money at every turn, and the parents of local girls are undoubtedly displeased with his attempts to propagate. However, most recently it was that fury from the baths who accosted him in quite a spectacular rage. To jeszcze zimno. A woman from the baths? What did she Sporo do? dodatkowych misji mi The wpadło harpy przez nearly tego tore całego. all Florian's hair out. I don't frequently feel sorry for my ne'er-do-well apprentice, but on that occasion I made an exception. Do you have any idea why she did it? She was screaming about some girl, some flighty bathmaid, Esther. I would say that Florian had felt the joys of spring and acted accordingly, although one would have thought they'd be used to that sort of thing at the bathhouse. Dobra, to chodźmy. I'll leave you to your work. Good luck to you. Nie wiem, czy nie tutaj. Tak, tam są. Przelecę na nogach, to nie jest daleko. Jest, to będzie łazienna. Chyba ona. God save. How many? I hear Florian. you're at odds with apprentice Florian. At odds? I'll give you at odds. It's that sod's fault they took my Esther. Poor girl. I shudder to think what's become of her. What exactly happened? This man came in wanting a bath, and Esther with it. She doesn't normally offer that kind of service, but I didn't see the harm, so I sent her in to him. And suddenly I hear screams. So I run out, and I see the bastard pulling her out of the tent and shoving her into a boat. Co to ma Sorry, wspólnego z Esther, Florianem? but what exactly has W it got sumie to no do with takie... Florian? They shouted at me to tell Florian that when he wises up, he'll get the girl back. I Florian z assume that tyłu. Florian knows this, Esther. You know village girls. They don't get much of a choice. Every other knave has a turnip for a brain, and if they don't, they're relatives. And then some young dandy turns up who writes her little poems. What's the poor girl to do? And this is how it ends. She should have stuck with the turnip heads. Buraczany głów.
Gdzie znajdę Floriana, to wiem. Co w tej sprawie zrobił wójt? What did the bailiff make of it? Don't even get me started on that. He's another fine... I won't say what. I told him everything, but he says he won't do nothing about it. How's that then? He wouldn't tell me to my face, of course. But people here don't think much of us. There's some as reckon my Esther deserves what she got. Poor girl. O, stara. Sounds like you were close to Esther. I loved her like my very own. She came to me as an orphan, like a wolf child she was. I raised her and taught her and gave her a job, and now she's gone. Who knows if she's even alive? No, spytam, bo ja nie musiał czasem się tu I'd like wracać. to ask him a few questions. He works in the engraver's workshop at the monastery craftsman's yard. And if he's not there, he'll be holed up like the rat he is in the cellar he rents from the baker. He's afraid of me, for sure. Dobra, koniec rozmowy. Yes. Czyli jednak... Aha, może byśmy skorzystali, jak już tu jesteśmy. I umyjemy i niech wypierze wszystko, skoro... No, dobra. I'm interested in your... And what is it you'd like? Wykąpać się do prania, wyleczyć sferany. Chciałem wyleczyć sferany, wybrać swoje rzeczy. Tnij włosy, ogól się. Co to? I'll certainly need a physician to treat my wounds. Then a hot bath and laundering my clothes. As you wish. Do you have the coin? Ile taka usługa? 30, spoko. Fine. Here it is. I'm sure you'll be Kurde, extremely 30 groszy takiej satisfied. usługi, super. Take care. Byłoby. No gdzież tu cholera, może jest jakaś piwnica? Od tej strony? Tu. Może to. No jest gnojek. God be with you. Nie wyglądasz na You look chorego. quite sprightly for an invalid. What? Who the hell are you? My name's Henry, and I'm making inquiries for Sir Radzig Kobyla. And what do you want from me? Straight to the point then. All right. I've been investigating counterfeit money, and the trail led me straight to you. Does the name Rapiter mean anything to you? I don't know. Maybe? Don't bother. I know you know him. You make the punch dies for the counterfeiters. How do you hand them over? Do you know where their workshop is? I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me. No evidence, just accusations. Ale się przyznałeś. Z powodu dziewczyny, It's o got tak. something to do with that girl, hasn't it? How do you know? That doesn't matter. No, I suppose not. I didn't want to get involved, I swear. Those bastards kidnapped Esther. If I don't cooperate, they'll kill her. No, bardzo mi przykro. Me too. Listen, I'll tell you everything, I promise. But only if I know that Esther's safe. What, so Tak why też don't you go myślałem. searching for her in the woods? I know where they're keeping her, but nobody will help me. And what can puny little me do faced with those strapping great villains? Co, ale stary, masz czelność stawiać mi warunki. No, 11 plus 2. Ale sam ocalić tą starę? Look, Florian, I'm sorry for what you're going through, honestly. But I'm not the only one who's after these people. As soon as they get wind of something, they'll be out of here and Esther will be gone with them. If Rapiter finds I've told you anything, they'll kill her. Not if I catch Rapiter first. He's here in town, isn't he? Yes, he is. They found me in the tavern one evening, caught me when I went to the ship pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapiter. And a knight they called Sir Jezek. And then what? They explained what they wanted from me, and I told them to sod off. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left.
I thought it was just a drunkard's joke. But then they took Esther. Where will I find Został Rapper? kota. He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me. Everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square, watching my house. So he's there now? Hard to say. Sometimes I see him in the tavern on the green, buying supplies. All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow, you hear? Why? Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. How did you hand over the punch die to them? Rapper waited for me behind the church. I didn't want to give it to them without seeing Esther first. And did they let you? Yes, although I don't really know why. They took me to a derelict farm in the Skalitz Hills. My poor Esther, they'd scared her half to death. So at least you know she's alive. Who knows? It was a while ago. And they never let her go, even after I did what they wanted. They said they'd be needing more. More punch dies? They wear out over time, and they have to be replaced regularly. Why didn't you tell Nic nie anyone? powinieneś. At first, I took it for a bad joke. And then, when they snatched Esther, there was nothing to be done. Suppose I'd better go. I'd hate the bastard to get away. Go. I hope you get revenge. See you later. See you later, alligator. I co, nie widzę. Że co, że oni będą tu gdzieś siedzieć? Ty chcesz coś ode mnie, gościu? Tu jest ktoś. Hazardzista. Oberżysta. Kto? Mieszczanin. Nie, z hazardzistą to nie chcę nic. Nie no, nie widzę z nikogo. To kto? Trajkota. Chodź tu, gościu. Are you Rapper by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? Wiem, że kupujesz część dla fałszerzy. I know you buy Quicksilver for those counterfeiters. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. Co? Ci gnoju. Co? Gdzie moja kuba? Zrzuciła go. Aaaa! So, are you ready to talk? I will. Co za głupota. Just don't hurt me, please. What do you Chciałem go uderzyć, nie mogłem. Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other problems. It's in the Skalitz mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Skalitz Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. To jest twoim Who panem. is your lord? Sir Jezek of Ronoth. That's what he calls himself, although Ronoth Castle's long gone. Cel nieosiągnięty. What happened to it? Ronoth used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why?
Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronoff only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Jezek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Jezek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Niszczycielem. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronoff back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. Kogo So pracujesz, who's Sir ku? Jezek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Jezek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. No dobra, to I think będzie I've heard też. enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. Zmiataj póki możesz. Walcera w lochach już czeka. An honourable death? No chance. It's the dungeons for you, and the sort of punishment a counterfeiter deserves. Don't worry. In time, you'll be glad of the gallows. No dobra, spadek reputacji. No dobra, trudno. O. Kradnij z kieszeni, tak. Dobra. Ta cela dość taka ciekawa. Super, super. Jest tam Ulrich? Tu jest Ulrich. Here. Ulrich, jedziemy. I finally found out where the forge... The entrance is on the... Jedziemy wojować. I will be glad to. Dobra, chcę pomóc, ale żeby tak pomógł, naprawdę pomógł. No chodźmy. Eliksir sobie zażyje przed samym tym. Byle nim zacznę walkę, a potem chyba już nie mogę. A właśnie nie wiem, czy mogę łączyć jeszcze te... Ten cały obóz tu gdzieś, nie? Dobra, już ich widać, więc zażyję sobie. No, łatwiejsze wziąć wszystkie zagrożenia przez 5 minut czasu. 5 minut to jest dużo. Zjemy. I eliksir krzepy jeszcze. No tu jest żadne krwi, przez 2 minuty znacznie wzrosną obrażenia, które zadajesz wrogom. Mogę. Super. No to teraz chyba, kurde, nie wiem. Teraz to muszę być normalnie... Tu jest, jednego mam z głowy. Napierdzielę, ich nie mogę uderzyć. Kurwa, fix. Pierdzielę. Sorry, ale to nie moja wina, tak tam mówili. Dlatego powtórzyłem. Co, Ulrich już padł? No Ulrich już padł. No ja pierdzielę.
Ale mi nam pomagał gnój jeden. No kurde, takiego ciosa dostał i nic? No ginże w końcu! Fuck! Gdzie łajzo dam łuk zaraz wyciągnąć? Gdzie jest Ulrich? Ulrich już padł? No, ginże w końcu łajzo jedna. Kurde, no jedno łajzami dostawisz. No! Jeszcze kurde skądś przyleciał? To jakaś łajza jest. Bo myślę, że... Dobra. Kurde, a czyżby mi się udało? Dobrze, że miałem ten. Te eliksiry zdaje się, bez tego to nie ma szans. Ale co, Ulrich padł? Co to jest za miecz? A, szpikulec. Drugi jakiś też pod nim jest. A, mam coś ciekawego, grosze. Tak, oczywiście, grosze wszystkie. 490, brygantyna jakaś. 392, powiązanie kawia. No, coś by wziął, ale... To by tylko w sumie wziął, tak reszta to... To nic jakiegoś takiego bardzo ciekawego. Jeszcze jedna łajza przyszła. A, ten to jest w ogóle jakiś... gamoń. Sikiery chyba nie mogę podnieść. Co, Ulricha mi zabili? A, biedny Ulrich. Ulrich będzie miał coś dobrego, bo on skubany jest. Uzbrojony jak klucz do drzwi, klucz do skrzyni. 2500, dobra, ale na razie nie będę się obciążał. Muszę iść tutaj, nie? Czy sobie pozażywam najwyżej te... Kurde, tego sznapsa możemy sobie jeszcze wziąć. Mam 9, więc czemu nie? A, nie chce mi się, kurde, zaczynać tu od nowa, jakby tak przyszło. 2 z nagietków. Gdzież to jest? Bawienny sznaps, okej. Tutaj do inwentarza. Nie, no jeden, na cholerę mi tyle. Dobra, inwentarz. No to lepiej od dołu zapieprzać, tak jest. Dobra, mamy zapisanego save'a, jest ok. Jest ok. W razie czego nie trzeba będzie lecieć w samym początku. Za ciemno tu. Gdzieś w dół bez przerwy idziemy. Też jest tunel, ale... Nie chce mi się, cholera, zmieniać na południe. Coś mi się zdaje, że tu będzie walka. Co, jakiś filmik? A, tak.
want here? I don't know you. I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. Radzig Kobila, the king's hetman. I see. I'm here to place you under arrest. I gathered as much. And you came alone. Ha! Very daring of you, I must say. No i kurde, znowu walka. Tylko więcej nie potrzebuję, pracuję sam. I'll manage. Sometimes even a king can be deposed without an army. So, I'm a king now, and you want to dethrone me? By the way, who betrayed me? That hardly matters, does it? Do you think I won't get a chance to settle up with them? But I hope you don't imagine I'm just going to follow meekly after you like a lamb to the slaughter. Nie masz wyboru. Nie masz dokąd iść. Walka 12+2. No nie wiem, teraz 11+1, 12+2 walka. Ale tak chyba walka mi tu czeka. I don't know. Why don't you ask the men I hacked my way through to get here, if any of them are still alive? Do you think I'm scared of you? If I give up without a fight, Kobila will hang me. If I fight back, at least I stand a chance. True, but death will come sooner here. Better here by the sword than swinging like a common criminal. If you thought that the last time, you wouldn't have passed up your chance to slip out of the executioner's noose. And you might yet make terms with Sir Radzig somehow. Who knows? Or I'll kill you and have nothing to worry about. Porażka, no dobra. Where are you putting that? Put it down. Mogę pozażywać teraz, czy... Aha, nie mogę. Po co? No właśnie. A, to będzie jakiś przegościu, który będzie wszystko pewnie mi... A, jednak nie. Jednak coś tam dostał. Nic nie widzę, gdzie on jest? Ja pierdzielę, no gościu mnie pokona, no bo ja w ogóle nic nie widzę, co tu się dzieje. No blokuje wszystko, co ja robię. Kurde, mogłem zażyć wcześniej. Kiedy ja tak? No, zginę, ale... Fuck. Kurde, udało mi się zablokować. Zaraz zginę, bo krwotoki i w ogóle te sprawy. Dobrze, przynajmniej sobie mam blisko. Nie widzę go w ogóle. Tu jest. O, koniec gry, właśnie, wiedziałem. Kurde, ciężko te walki wyglądają. Ja pierniczę. Cholernie ciężko. Ciekawe, mogłem... Kurczę, może się wrócić i od tego pozbierać. On tam ma ładne uzbrojenie. Mam nadzieję, że tego save'a tam w tych tunelach już mam. Tak. Dobra, wrócę się jeszcze tutaj. Dobrze, tu jest blisko. I od tego całego rycerza niemieckiego sobie pozbieram. Od Ulricha. To jest, co to jest? Ciężka tarcza. No i co teraz odwalasz? Dobra. On miał jakiś konkretny miecz, czy jakimś dziadem walczył? Przecież on powinien mieć chyba stary miecz dziadka. No zobaczymy. Zobaczymy, jaki on jest silny. Ulrich, no on tu ma. No, tu ma uzbrojenie dość mocno. Będziemy wyrzucać, albo na konika wrzucać. Chociaż najlepiej to by było ubrać, bo... Norymberski tabard. Kolczuga. Przyłbica powinna być też lepsza niż jakieś tamte moje. Więcej nie ma. No ten to na pewno. Może kasę ma.
Bardyż jakiś, coś tam, chleb, ciężka tarcza, łowiecki łuk, marchew, pochodnia, strzała, siekiera, drwala, suszone owoce. Strzałę mogę wziąć, trudno, nie wziąłem, teraz to już kij z nią. Ten. Grosze, no grosze oczywiście bierzemy. Marchew, pochodnia, półtorej nogawnicy. Tu mnie nic więcej nie. Dobra, i zobaczmy, teraz spróbuję poprzebierać się. Ciężka tarcza. Broń miotająca. Mam 83, tak 92, no to weźmiemy. Teraz pasuje się dobrze dozbroić. Długa kolczuga. No, to już mam. I to mam mocniejszą niż on. Dokumenty Ulricha. Gotowa na zajęcie. Na co ja to trzymam w ogóle? Nałóż na konia, nałóż na koniaki. Grosze. To nic. Aha, to mam. To jest to, co mam. Patrzę, czemu się nic nie zmienia. To jest słabsze, więc też nie ma sensu. Coś mi się widzi, że ochrona rąk. Dobra, niech będzie. Mocniejsza, więc niech sobie jest. A to jest słabsze, więc nie. Nogawnice kolcze. Rembelski kiris. Ochrona ciała. Niech jest. Rembelskie rękawice. Nie. To jest słabsze. Czepić to wiadomo, to nic nie daje. Stary miecz dziadka. No serio? I ten Ulrich takie miał mocne ciosy. Jak on miał taki słaby miecz. To jest bez sensu normalnie. Co tu jest? Woda życia, wytrych, uznanie heretyka. Zwykła przyłbica, to ona ma też słabsze? Dziwne, że przyłbica ma słabsze tak. Wiecie, to wrzucimy na konia, to wrzucimy na konia. Przyszewnica też rzucimy na konia. Dziwne, tych rzeczy się nie da. Grosze to tam, dobra. Nikogo tu więcej, no ten rycerz tam jest, ale on to tam... Czasu chcesz minąć. 85, zrobię 63. Cholera. Ale jeszcze miałem coś chyba, co mi przywracało. Kupowałem takie coś? Wszystko, zbroja, jadło. Łot, woda życia. To było, nie? Co przywracało? Czy zmęczenie wszystkiego? No nie. Kurde, czemu ja tak... Tu jest ten koguci eliksir. Przywraca energię, usuwa zmęczenie. Energia wzrasta o 20 punktów. Poprawia twój słuch, sprawia, że kroki są lżejsze. No nie, to i to zażyję, jak już będę tam blisko. Zobaczymy, co mi to da. Bo na koniu miałem jeszcze jakieś eliksiry? Pomocnicy. Odwar z nagietków. Czyli śmugły, skutki pijaństwa, zlikwidować skutki. A z nagietków to chyba też tam mam. Albo i nie. Dajmy do inwentarza. Nie, 5. Po co mi aż 5? I tu jest bawinny sznaps i tyle. No dobra. To w sumie niepotrzebnie, że... Odwar z nagietków. No, dajmy. Zjedzmy sobie jeden.
Zdrowie, energia 100%, strawa 92. Dobra, przeleźmy tam. Tam jeszcze przed wejściem do tej walki zażyję sobie te obydwa eliksiry. Może to coś da, no kurde, dość daleko zaszedłem i teraz znowu problem. Troszkę się wzmocniłem, troszkę ten, myślę, że może mam teraz jakieś szanse. Dobra, to jest gdzieś tutaj. To jest, nie, ten koguci i wodę życia zażyjemy, tak? Przez 5 minut. Węgla usuwa zmęczenie, energia dostała 20 punktów. Łatwiej zniszczyć wszystkie zranienia. Przez 5 minut czasu zranią. To i to. Nie, te koguci w końcu zażyłem, czy nie? Strawa, energia, 100% zdrowie. Nie wiem, czemu tylko strawa mi rośnie, ale zdrowie jakie miałem, takie mam. Bez sensu. Dobra, gdzieś to tutaj byli. Szkoda czasu, bo tam tylko 5 minut mam. Chociaż nie wiem, jak to liczę z tymi filmikami, z tym, czy jednak nie. Połomiń tą część. Aresztuj Jaśka z żoną. Pracuję sam. Spróbuję troszkę inaczej. You look capable. I could use a lad like you. Zapoznanie odmówię. It's an interesting offer, but I'll turn it. By the way, who betrayed... That hardly mattered. Do you think I won't get... But I hope you don't... Dobra, spróbuję teraz tego, no bo w sumie... And where would you want to go? Anywhere. Anywhere else is preferable. Really? You can't go to Moravia. The Margrave himself is after you there. And in Bohemia, the kings may change, but the coin remains, my friend. What do you mean? Whoever gets to be king, they can't afford to have someone forging money. Do you think I'm doing this on my own? No, but when the kingdom's back in order, and it'll be time to shut this little operation down, they'll be only too happy to let you take the blame. Counterfeiting money... Ciekawe, że teraz się jeszcze okaże, że wcale nie muszę walczyć. Kobila will string me up from the highest tree in any case. Maybe, but you're very shrewd and very persuasive. And you might know a few things that are worth more than your life. It's up to you. Either you give yourself up and try to make a deal with Sir Radzig, or you'll be on the run for the rest of your life. A deal with Sir Sukces. Radzig? It's true they say he's a canny man. If you cooperate, you stand a chance. Oh, very well then. May as well climb straight into the maw of the beast. So let's go. Master Fayfar will be itching to ask you a few questions. Teraz się przygotowałem do walki. Good work, Henry. Thank you, Master Fayfar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rattay. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rattay then. Dobra, to ja do Rattay. No to nie jest kurde w Rattay, ja go szukają w Rzucach.